Good morning. Today we are going to discuss about meningitis. In the name it is clear that it is the inflammation of meninges, which is a protective membrane of our brain and spinal cord, and its inflammation is usually caused by an infection. It may be bacterial, may be viral, may be protozoal, etc. Meningitis is a significant condition by which life-threatening situation may occur. Therefore, the condition is classified as a medical emergency. কি বুঝলাম? মেনিনজাইটিস হচ্ছে ইনফ্লামেশন অফ মেনিনজেস, যে কিনা ব্রেন আর সিএসএ বা স্পাইনাল কর্ডকে কাভার করে রেখেছে। এটা সাধারণত ব্যাকটেরিয়া বা ভাইরাস বা প্রোটোজোয়া এর দ্বারা ইনফেকশন হতে পারে বা ফাঙ্গাস। এছাড়া এটা একটা লাইফ থ্রেটনিং কন্ডিশন, সেই জন্য একে সবসময় মেডিকেল এমার্জেন্সি হিসেবে ট্রিট করা হয়। ছবিটা তোমরা একটু এনলার্জ করে দেখে নাও। এই যে দেখতে পাচ্ছ মেনিনজেস, সেটা তিনটে লেয়ার: ডুরা ম্যাটার, অ্যারাকনয়েড ম্যাটার অ্যান্ড পায়া ম্যাটার। তাহলে আমাদের মনে রাখতে হবে কোনটা স্কালের ইনার আর আউটার বা ব্রেনের ইনার সাইডে কোন লেয়ারটা থাকছে। তোমরা যদি ভুলে যাও তাহলে এভাবে মনে রাখতে পারো ডেপথ, DAP. Dura matter means it covers just after the skull. Next, arachnoid matter, and most inner layer is pia matter, and the subarachnoid space where the cerebrospinal fluid is exist or filled with. তাহলে সেইটা কোন স্পেসটা? এটা বলছি বিটুইন arachnoid matter and pia matter. In between there is CSF. Next, causes of meningitis. There are huge causes of meningitis like bacterial, viral, fungal, parasitic or protozoal. Physical injury it may be, cancer, certain drugs like NSAIDs, head injury, cerebral abscess, middle lab infection. So, in bacterial infection, it may be the organism like Haemophilus influenzae, Listeria, Meningococcus, mumps virus. এটা মিস্টেক হয়েছে, Pneumococcus and certain Streptococci. Viral, enterovirus, that is Coxsackie virus or ecovirus. Arbovirus, it is a mosquito-borne disease. Influenza virus, varicella zoster, HIV virus, mumps virus and measles virus. Next, in case of fungal, Cryptococcus, coccidioides, histoplasma, mucormycosis, aspergillus, candida albicans. And in case of parasitic, Angiostrongyllus, toxoplasma, hydatid, amoeba, plasmodium and cysticercosis. So the risk factors are age, children younger than 5 years, use of immunosuppressive drugs, chronic malnutrition, AIDS, CSF shunt মানে cerebrospinal fluid shunting যদি করা হয় in case of hydrocephalus বা barhol head injury ক্ষেত্রে, increase intracranial প্রেশারের ক্ষেত্রে, chronic alcoholism, diabetes, pneumonia. So the pathophysiology, when there is a organism enters into the bloodstream, means
systemic circulation. It crosses the blood-brain barrier and reaches to the meninges. After introduction of an organism, there is a inflammatory reaction which is normal immune response. Then it crosses the subarachnoid space and pyometer, which resulting in increased ICP. If there is a inflammation, it will cause a increased pressure to that area, and that leads to CSF flows in subarachnoid space, and it looks like cloudy, not clear to see or in investigation. Then CSF count will be increased and it declared that infection is present. So the sign and symptoms of meningitis: severe headache, irritability, restlessness, stiffness of neck, malaise, nausea or vomiting, high grade fever, tachypnea, seizures, disorientation, tachycardia, coma, sleeplessness, phonophobia, photophobia, altered mental status or confusion. Next, diagnostic evaluation. How we can know that this may be a cause of meningitis or this may be meningitis? So, by positive signs through physical examination, history collection, CSF evaluation for increased total count and protein, glucose and leukocytes. In case of blood test, complete blood count, blood culture, MRI and CT scan. So the positive signs comes from positive kerning sign. Just look at that. তোমরা এর আগে ভিডিওগুলোও দেখেছো, যে ভিডিওগুলো দিয়েছি হাউ টু চেক কার্নিং সাইন, তাই এখানে আবার এক্সপ্লেন করলাম না। ব্রুডজিস্কিস সাইন, ঠিক করে উচ্চারণ করো, ব্রুডজিস্কিস সাইন। বেবি বা পেশেন্ট যদি এভাবে শুয়ে থাকে, যদি তুমি মাথাটা তুলতে থাকো, দেখবে পা অটোমেটিক্যালি ফোল্ড হয়ে যাচ্ছে এবং পেইন কমপ্লেন করবে। So the complications are of meningitis is brain damage, cerebral edema, hearing loss and tissue damage, means cerebral tissue damage. Treatment. According to organism, treatment should be given. If there is antibiotic bacterial cause, antibiotics should be administered. If there is viral cause, antiviral should be applied or administered like this. And other medications like intravenous fluid to treat symptoms such as brain swelling, shock and seizures.